Mina älskade bröder och systrar. I början av mässan talade jag om hur vi firar dessa mysterier inför 25 december. Varje dag har vi från första läsningen från Gamla testamentet och även från evangelietexten. Och det som man läser som profetiska ord i Gamla testamentet kommer till uppfyllelsen i det nya. Och idag, kyrkan vill att vi ska meditera över undret som skedde. Det finns så mycket innan den dag då Jesus var född. Idag ska vi titta lite närmare på den här mannen Josef. Först och främst, namnet Josef. Igår läste vi om släktled, eller släkttavlan av Jesus. 14 generationer från Adam till David. 14 generationer från David till den tid då folket föddes som slaver till ett främmande land. Och 14 generationer från den tiden till denna Josef. Josef, Jakobs son, eller Israels son, i Gamla testamentet vet vi någonting om. Han var ju den som Gud valde att komma in till Egypten för att frälsa folket, om vi kan säga det, att inte låta folket dö av hungersnöd. Gud sände honom, och genom honom kom hela Israel till Egypten för att bevaras från hungersnöd i hemlandet. Och Josef, Jakobs son. Igår när vi lyssnade till släkttavlan så hörde vi till slutet. Och han var far till Jakob. Och Jakob var far till Josef, som var heliga Marias man. Denne Josef också. I fortsättningen, när vi fortsätter med berättelsen om Jesu födelse, vi kommer att höra hur kungen Herodes ville döda barnet som synderna från östländerna berättade för honom att den nya födde kungen. Så han ville döda honom. Och Josef igen i en dröm hörde att han skulle ta barnet och hans mamma till Egypten. Josef till Egypten. Hjälpa Israel till Egypten. Och Josef, Jakobs son i Gamla testamentet, drömde. Han fick mycket från dröm. Det var hans dröm som befriade honom. Det var drömmen som gjorde att hans bröder sålde honom. Men det var också drömmen som befriade honom från fängelset. Och nu, den nya Josef, också Jakobs son, i en dröm fick han höra från Gud: var inte rädd att ta din trolovade. Det översättningen här lite. Din trolovade. För bebisen som hon har i sin livmoder är från den helige anden. Det är inte som du tror att hon var otrogen. Nej. Det var ingen man. Det var den helige anden. Det är någonting enastående. Någonting som Gud själv har bestämt. Och det är uppfyllelsen av profetiska ordet som man läser i profeten Jesajas bok, kapitel 7 från vers 14. Jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Emmanuel. Jag har sett någon som argumenterade att dessa ord som profeten Jesaja talade till kungen Ahaz uppfylldes i Hesekia, Ahas son, som blev kung. Men Matteus såg det djupare mening. Ahas fru var inte jungfru.
Det var ingenting mirakulöst. Jo, hon fick en son. Kanske han fick namnet Hesekiah eller vad som helst. Men i det här fallet, vi ser det djupare mening. Att en jungfru, hur kan vi vara säkra att hon var jungfru? Josef själv visste inte och misstänkte henne faktiskt. Var mycket besviken. Jag trodde att hon var helig. Och nu är hon gravid. Vem är pappa till barnet? Det är inte jag. Jag har inte råd på henne. Så det är hyckleri. Det är ingenting. Han var väldigt arg, men ändå var han en god man. Han ville inte dra vänner mot henne, utan ville skilja sig från henne i tysthet. Men i en dröm, Josef och dröm. Och vi ser det att Gud har planerat allt detta i förväg. Vi som lever idag, ibland tror vi att situationen omkring oss är omöjlig. Vem vet vad Gud har redan planerat? I mitt eget liv är det så att när det ser ut att det finns ingen väg vidare, Herren säger till mig, men jag är här. Ibland har jag inte tålamod och tror att det finns ingenting mer för mig. Herren har glömt mig. Och han säger, en dag inför Herren är som 1000 år. Och 1000 år är som en dag. Ibland det ser ut som folket omkring dig har gjort dig illa. Du är besviken på många sätt. Vad har Herren sagt till dig i en dröm? Vi förbereder oss inför Herrens ankomst. Och allt inom oss, som vi läste i förberedelsereträtten, att från den första tiden vi blev till i vår mammas livmoder, Herren vet allting om oss. Det är bara han som vet precis allting om oss. Därför skulle vi vara glada. För ingenting kan hända oss om Herren inte först vet om det. Josef, Jakobs son, var inte rädd att ta din historia. För den i henne är från den helige anden.